Hola chicos, soy la señora Kim Kota y hoy vamos a hablar sobre los sustantivos, nouns y artículos, articles. A ver, vamos. Entonces, número 1, los sustantivos consisten en tres cosas: persona, person; lugar, place; cosa, thing, person, place, or thing. Entonces, es importante saber, it's important to know, los sustantivos tienen género, gender, que es masculino, femenino, femenino, masculino. Sí. A ver, y también, also, los sustantivos tienen un número singular y plural. Ojo, en inglés solo hay un número. There's only numbers. Singular or plural in English. We don't have genders in English, but we do in French and in Spanish as well. So if you remember from French, very similar to Spanish. A ver, los sustantivos de las cosas que viven. So things that are living. So most importantly, things that are living would be people. Pues los sustantivos masculinos, these are some rules that are very common. Pues las palabras que terminan en O, words that end in O, por ejemplo, el chico, el pasajero, masculinos. Las palabras que terminan en OR, como el conductor, el profesor, también son masculinos. Y las palabras que terminan en ista, como turista. Ojo, watch out, I'm going to talk about this a little bit later, but look, el turista, la turista. Just keep in mind, what is the difference between those two words? Okay. Unas reglas de los sustantivos femeninos. Entonces, las palabras que terminan en A, por ejemplo, la chica y la pasajera, son femeninos o femeninas. Y las palabras que terminan en ORA, como la conductora, la profesora, son femeninas también. Y esto vamos a hablar en 2 segundos. Por lo general, los sustantivos que refieren a los hombres son masculinos y los sustantivos que refieren a las mujeres son femeninos. So, very general, very common that words that refer to men are masculine and words that refer to women are feminine. ¿Sí? A ver, this is what I was talking about, los sustantivos que terminan en ista. So there are certain words, including words that end with ista, where the ending is the same, but the first word, which we call articles, that's the way that we distinguish that something is feminine or masculine. Entonces, el turista, the tourist. In English, we don't know if that's female or male, but we know in Spanish because the word el in front refers to the fact that it's a male tourist. Aquí, la turista es una mujer, es una chica que es una turista. También aquí, el estudiante, the male student, y la estudiante, the female student. ¿Sí? El joven, the young person, the young man. La joven, the young woman. ¿Sí? Entonces, hay unas palabras en español que existe como en reglas así. A ver, los sustantivos de las cosas que no viven, so things that don't live. So in this case, the things and the places. Pues, los sustantivos masculinos, las palabras que terminan en O, por ejemplo, el cuaderno, el diccionario, son masculinos. Terminan en MA, so even though it ends with an A, you have to look at whether it ends with an MA. Okay, entonces el problema, el programa son masculinos. Now, this is something that you're just going to get used to with time and with more practice. Los sustantivos de las cosas y que terminan en S, el autobús, el país, siempre es masculino. A ver, los sustantivos femeninos, las palabras que terminan en A, la cosa, la escuela. Los sustantivos que terminan en ción, la lección, la conversación, siempre son femeninos. Y los sustantivos que terminan en dad, la nacionalidad, la comunidad, siempre son femeninos también. These are just general rules that are good to know. But again,
like I said, with practice and with time, these things just come naturally, whether they're feminine or masculine in your head. A ver, unas excepciones. A ver, aquí we know that words that end with A are typically feminine, but the word day, it's for some reason, el día. Okay, same thing with el mapa, ends with an A, but it's masculino. Y aquí también el mano, ends with an O, termina con O, pero es femenino. So it's just one of those things that you have to just memorize. But for now, there's only 3 of those. Now, los sustantivos plurales. We know now what kind of nouns exist in singular form and how to distinguish between feminine and masculine. But what do we do when there are more than one? Entonces, hay 4 tipos de artículos. So we distinguish them by artículos. El, la, las. I think you can figure out which ones are the plurals. So the plurals are on the right-hand side, a la derecha. A ver. So these are the general rules. Los sustantivos que terminan en las vocales. So if you remember what vocales are, they are a, e, I, o, u. Entonces, los sustantivos que terminan con estas palabras o estas letras, you just add S. Okay? Como, por ejemplo, el chico ends with an O, los chicos. Y aquí, el diario, ends with an O again, los diarios. Just add the S. Aquí, el problema, ends with an A vocal, los problemas. Very straightforward. Now, in this case, los sustantivos que terminan en los consonantes. So, consonants being every other letter in the alphabet except for the vowels. You just add ES. Por ejemplo, la nacionalidad, D is a consonant, entonces agregamos, we add ES. Las nacionalidades. We do this because of the way it sounds. In Spanish, remember we talked about how you pronounce every single letter, every single word, every single vowel. So in this case, if you didn't have the E, it would be nacionalidades. You would need the E in order to connect the D and the S together. Aquí, por ejemplo, el país, S is a consonante, los países. Okay, so it's for the sound, we add the E and the S. Okay, now, los sustantivos que terminan con una Z. So what do we do when a word ends with a Z? Por ejemplo, el lápiz, there's a Z, los lápices, el pez, los peces. You got it right. You get rid of the Z. You make that Z into a C because the ZES is not an arrangement of spelling that exists in Spanish. Okay, no existe. Pues aquí, el lápiz, los lápices. El pez, los peces. Pero el sonido, the sound, peces, it doesn't change whether it's Z or C in this case. Okay? Okay, now, las palabras con un acento sobre el último sílabo. So, there are some words that have an accent over the last syllable. So, if you look, lección, lección. There's 2 syllables here, and there's an accent over the last syllable here. So, you just take it out. Las lecciones. So, el acento se va. It's gone. See? El autobús, bus being the last syllable, there is an accent here. Los autobuses, it goes away. Okay? Because if you read las lecciones, the accent is now on the last syllable. Therefore, if you have 2 accents, it doesn't make any sense. Okay? So, in order for the pronunciation to be smooth, the accent goes away and the emphasis just goes straight to the last syllable. Okay? Now, this is something we've talked about before, that Spanish is a bit of a sexist language, and a lot of romantic language tend to be. Entonces aquí tenemos un chico, there's a one boy, una chica, but if there's plural, it becomes chicos.
It just defaults to the masculine. Aquí, chica, chica equals to chicas. But here, if you see, we have chicas, chicas, chicas. But on one chicos, it just ends up being chicos. Okay, so you could have 1,000,000 chicas y un chico, no importa, siempre es chicos. Okay? A ver, last thing we're going to look at, los artículos. We've talked about el, la, los, las, and what that it could be. El, la is el singular, los, las son los plurales, which means the. Now, in English as well, articles exist in two forms. There's a and the. So the apple, an apple. The school, a school. ¿Sí? En español también. Entonces aquí, the represents these. El, la, los, las. But if I want to say a or some, es un, una, or unos, unas. Por ejemplo, el chico, the boy. Un chico, a boy. Unos chicos, some boys. See? So if you want to make this into plural, you just have to add os or as to represent some. Another example, la escuela, the school. Una escuela, a school. Unas escuelas, some schools. See? Simple. Okay, finalmente, I'd like you to try right now to answer out loud or in your head what you think the answer is. Entonces, aquí, en esta columna, tenemos 5 preguntas. Pues, con el chico es el, la, los o las. If you said el chico, you're correct because the ending is o. Aquí, if you said la maleta, eres correcta. Muy bien. Aquí, los cuadernos. Aquí, this is especial, el lápiz. Y aquí, las mujeres. All right. Hope you got all those correct. Aquí, let's try un, una, unos, unas. Okay, so aquí tenemos un autobús. Aquí, ¿qué piensas? What do you think? Unas escuelas. Esta. Aquí termina con a. Una computadora. Muy bien. Aquí, hombres. ES. Hombres means man. And we said that generally words that refer to men are masculine. Entonces, unos hombres. Y aquí, señora, and termina con a. Entonces aquí, una señora. Y aquí, lápices. Okay, it's plural, so it has to be one of these. We know that lápiz ends with a Z. Typically, it is masculine. Pues, unos lápices. Okay? A ver, yo sé que hay muchas reglas. I know there's a lot of rules. But for the most part, it is one of those things where with more practice, that it just becomes second nature for you to know whether it's masculine, feminine in Spanish. Okay? A ver, si ustedes tienen preguntas, if you have any questions, vamos a practicar más en la clase. Okay? All right, muchas gracias. Hasta luego.